Akkam jirtu nagaa keessanii barattoonni akkasumas immoo hordoftoonni viidiyoo kana kan taatan hundumtinuu barumsa ikoonomiksii fedhii kennuun warri barattanis ta'ee warri barumsa irra jirtan hundumtinuu nagaan koo bakka jirtan hundumaatti isin akka qaban isiniin jedha. Har'a mata duree baay'ee barbaachisaa kan ta'e development economics waanii keessaatii isiniif qabadheetaniin jira jechuudha. Development economics waanii keessaa kan isiniif qabadhe is a very interesting subtopic under this development economics one, that is the growth model. Growth model kan jedhaman saniif qabadheetaniin dhufaa. Kana keessaati immoo hannama tokko Horrods growth model kan jedhu qabadheetaniin dhufee jira jechuudha. Kanaafuu ekonomistoonni baay'een growth irratti teorii kan qaban baay'eetu jiru. Development irrattis teoriin baay'eetu jira. Har'aaf kan si filadhe egaa Horrods jechuudha. Kan warra kaan solo growth model baay'ee kan namatti tolu solo modeliinis jira. Horrods Domar growth model kan jedhamus jira. Isa gara fuulduraatti isiniif hin qabadha. Har'aaf garuu Horrods model irraati kaaneetu growth modelii kana Horrods variabiloota akkamii fayyadamee maaltu barbaachisaa akka inni ta'e dinagdeen tokko raafama malee staabil ta'ee yeroo dheeraatiif akkamittiin jiraachuu akka inni qabaatu namni kun modelii inni develop godhedha kan nuti ilaallu jechuudha. Kanaafuu modelii kana otoo hin ilaaliin dursaa har'umaaf barattoonni gara YouTube kanaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii taatanii guyyaa guyyaatti viidiyoo isiniif gadhiisullee akka isin qaqqabuutiif family YouTube kana akka taataniitii fi ergaa akkoo isiniif dabarsaa. Warri YouTube kanaatiif maatii taatan immoo baay'ee galatoomaa jechaa like gootanii share gochuudhaan hiriyoota keessan warra kaaniin akka qaqqabullee akka gootaniitiif gahee keessan akka baatan yoo gaaffii qabaattan immoo komentii jalatti yoo gaaffii nu barreessitan gaaffii sana atattamaan oolee otoo hin buliin isiniif deebisuudhaaf illee ani waadaa isiniif hangalaa. Kanaafuu walirraa barraa wal barsiifnaa. Barumsa jechuun silaasii guyyaama guyyaatti adeemsuma keessa barachaa adeemamaa. Beekumsi wal marra taa'e akkuma wajjaan keenya yookiin immoo namuma yoggaatan daa'imarraatii kaanee suuta guddannee sadarkaa kanarraa akkuma geenye kana barumsis akkasuma namni suuta guddachaa barachaa itti bahaadha deema waan ta'eetiif barattoonnis akkasuma akkuma barumsa keessan gabbifachaa deemtan nuyis mootuma isin barsiifnu isinirraallee waan barannu qabna waan ta'eetiif gaaffii isin gaafattan irraa waa baay'ee barannaa. Komentii isin gootan irraa waa baay'ee barannaa. Deebinees immoo gaaffii fi komentiin keessan immoo cimina keenya waan ta'eetiif kanatti akka hin dagannee dursa sinan gaafadhaa. Kanaafuu gara Horrods modelii kanatti yeroo dhufnu modela kana develop gochuuf gaaffii ka'ee jira. Gaaffiin jiru growth of income rate maaliitiin investmentii fi savingiin walqixa yoo deeme economy tokko keessatti full employmentiin argamuu danda'a kan jiru gaaffiin inni tokko isa kana natural warranted growth rate jedhameetu waamama karaa garbaa. Is growth equilibrium self-correcting or self-aggravating when disturbed? Growth equilibrium self-corrected moo yookiin immoo self-aggravating ofii masaatti aggravate wal gochaa deema. Imicha itti hammeessa disturb yoggaa ta'u wal hammeessaa deema moo itti hammaachaa deema moo correct wal gochaa deema. Fakkeenyaaf amma microeconomics keessatti yoo yaadattu ta'eetii fi demand and supply. These are market forces jedhama. The demand and the supply become equilibrium or adjusted itself by the market forces. That means the demand and the supply. Pricing akkanatti adjust ta'a jedhama. Teoriin achi keessatti jiru akka kanaati. Inni kunoo equilibrium growth fiduudhaa fi self aggravative moo self corrective kan jedhu gaaffii kan inni gaafate keessaatii tokko. Kan biraan inni yaada qabatee ka'ee Horrods jechuudha. Is the equilibrium rate of growth equal to the maximum rate sustainable given the growth of productive capacity jedha. Inni kun natural growth rate jechuusaati. So under this Horrods model there are three questions. For these three questions there are three variables. This means there is the actual growth rate, the warranted growth rate, and the natural growth rate kan jedhuutiin assumption isaa kana kaa'eera jechuudha. Kanaafuu amma component of growth ratein Horrods waan sadiidha akkuma isin kaasa. Actual growth rateidha, warranted growth rateidha, akkasumas immoo natural growth rateidha. Isaan kun sadan isaanii maal akka ta'an irraa deemnetu ni ilaalla.
Actual growth rate jechuun it is an observed growth rate that we calculated and obtain the rate at which the economy is expanding currently. The current expansion of the economy, at what rate is the growth going on? Inni kun currently biyyattiin guddina persentii meeqaan dhibbanta meeqaan expand ta'aa jirti amma. Persentii 2 moo persentii 3 moo 4 ni jedhu kun actually dha waan ta'eef yookiin immoo observed jennee fudhannee ilaaluu hin dandeenya. Formulaan isaallee asuma irratti siniif taa'eetu jira. That is the growth G jedhameetu small s over small c jedhameetu S in saving saving to output ratio. Now C is investment to output ratio. That means the capital saving to capital ratio jedhameetu waamama jechuudha. So C is the actual incremental capital output ratio da. S immoo the ratio of saving to income da. Saving in income jiru keessatti hammamtu save ta'aa jira, hammamtu immoo consume ta'aa jira. Isa jedhuutiin divided by C in keenya immoo capital output ratio akkamidha yookiin immoo investmentiin income keessatti immoo yookiin immoo saved isa ta'e kana keessatti hangamtu invest ta'aa jira yookiin immoo investment divided by change in output jedhameetu waamama. Isaan kun ratio kun hundumtinu the growth rate jedhameetu waamama jechuudha. This is the actual growth rate dha. Rate qabatamaatiin outputin yookiin immoo capital accumulation in biyyattii keessaa dhibbantaa meeqaatiin deemeet biyyi kun guddattee jirti. Investmentiin persentii meeqaan guddattee jira. Karaa gara biraa dinagdee nama guddatee jira. Outputin akkamitti biyyattii keessaa dhibbantaa meeqaan dabaleetu jira jennee kan nuti gabaasasaa kan waggaa tokko keessatti qabatamaan arginu. Inni kun actual growth rate jedhameetu waamama. Inni warranted growth rate immoo inni kun warranted growth rate iddoo guddaadha qaba because this warranted growth is it has a factor for impacting the full employment. Full employment yookaan saving if investment equally yeroo ta'u economic growth in rate meeqa yoo deeme planned investment if planned saving in equally ta'e full employment in dhufuu danda'a. Full employment yookaan jennu unemployment kan ta'e yookiin unemployed resource kan ta'e hin jiru. Resource hundumtinu hojii irra ooleera. Humna namaas ta'uu danda'a, capital human capital ta'uu danda'a, man made capital ta'uu danda'a, natural resource ta'uu danda'a. Fully employed yoo jedhame inni kun in the future the planned investment and the planned saving in how much rate the economic growth should go to obtain this full employment of resources. That means saving to be equal to that of investment. Kanafi economic growth in Kenya dhibbantaa meeqa yoo deeme jedhame. That means this warranted growth rate is the plan. Our plan, it may be in the short run plan to bring this full employment. Then kun warranted growth rate calculation insa waluma fakkaata. Kam actual growth rate fi kani warranted growth rate variableonni jiru maqaama isaaniitu garagararraan kan hafe tokkuma planned to saving dirama ilaalleerra saving actual saving in jira. So the actual saving is that of it is a proportion of income waan ta'eef saving to income in dirama namti yeroo darbe ilaalle kun asitti small s in Kenya that is saving. Small s is equal to saving over income, saving to income proportioning. The proportion small letter c sadira malalle sana faana tokkuma jechuudha. Again the demand for investment in immoo akkuma dirama kaafne small c deebiseetun immoo saving to investment, that investment to output ratio da yookiin immoo capital accumulation in planned capital accumulation keenya agarsiisa. CR in the coefficient of acceleration in acceleration investment in dhibbantaa meeqaatiin accelerate ta'a akka inni jiru kan agarsiisudha. Investment to change in y garaagarummaan hin qabu. Planned isa jedhuuf actual isa jedhu garaagarummaan isa. In case of actual growth rate it is the actual. Again in warranted growth rate it is the planned. Garaagarummaan isuma kanarraan kan hafe variablein fayyadamnu tokkumadha. Gara waan hin qabu garuu hiikni isaa garagara.
Inni tokko pilaandiidha, inni tokko actualiidha jechuudha. So walitti yoggaa fennu the warranted growth rate fi the actual growth rate yookiin immoo potential isa jedhamuu fi actual isa jedhamu jechuudha. That means potential output, it is the warranted growth output, but the actual is the actual. The difference between these two output gap jedhameetu waamama jechuudha. Garaagarummaan isaan kana gidduu jira taanaan output gappiin jiraachuu danda'a. Output gappiin actualiin tarii the output gappiitii ol ta'u the potential tii olitti ta'uu danda'a yookiin immoo the potentiality gadi ta'uu ni danda'a. Kanaafuu garaagarummaan isaa sirriitti beekuudha qabna jechuudha. Change in y to change in change in y divided by y is equal to small s over small cr. This is the warranted growth rate. Warranted growth rate in Kenya equation 5 kan irratti asirratti ilaalama. So the condition for equilibrium is that actual growth rate is equal to warranted growth rate. Fana wal qixa ta'uudha qaba. Garuu yeroo hundumaa actual growth rate fi warranted growth rate tokko miti jechuudha. Maaliif the actual output growth rate fi yookiin immoo the actual output fi the potential output. Potential output jechuun hano jechuu qabnu potential hangi oomishuu dandeenyu hangi nuti irra ga'uu dandeenyu potentialidha. Garuu immoo sanaa gaditti hanga hojjechuu qabnuuti gaditti hojjechuu dandeenya. Isaa olis hojjechuu ni dandeenya. Kanaafuu dinagdeen disturb yoggaa ta'u self correcting immoo self aggravatingidha isa jedhu kana yeroo sana kan nuti ilaallu jechuudha. Kanaafuu equation 5 fi equation 1 irratti yeroo ilaallu equation 1 ni the actual outputidha yookiin immoo actual growth rate keenyadha. Equation 5 kun immoo kunoo asirratti GW yookiin immoo the warranted growth rate yookiin immoo planned dha waan ta'eefi yookiin immoo the potential of growth dha. Potential iddoo ga'uu qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf amma percentii 15 irra ga'uuf dandeettii isaa qabna yoo taane that is our potential, but we may work more than 15 or below the 15. 15 olitti ta'uu danda'a yookiis 15 gadi ta'uu danda'a. Actualiin keenya garuu qabatamaan immoo nuti karoorfanne qabatamaan iddoo sana ga'uuf ga'uu dhiisu jechuudha. Yoo actual growth rate fi warranted growth rate wal qixa yoo ta'e condition'ichi equilibrium nu dhufeerraa jechuudha. Yoo immoo nuu fiduudhaa baatee maaltu ta'a? Mee fakkeenyaaf equation 5 fi equation 1 akkuma diirama ilaalle kana G times C that is the actual output idha. GW times CR immoo the potential idha yookiin immoo warranted growth rate idha. Growth rate in CR the capital accumulation for planned investment idha. C immoo it is the rate of the actual growth rate for actual economic growth. So by crisscross we have G, that means actual growth rate divided by the potential or warranted growth rate is equal to CR over C. CR in planned investment TV, accelerating coefficient jedhameetu waamama. C immoo that means the capital accumulation actually and immoo actually kan oomishuu qabnudha. Suppose there is a disequilibrium. Disequilibrium otoo uumame iddoo kanatti actual growth rate in maal caalee argama. The actual growth rate exceeds the warranted rate. It is easily seen that G is greater than GW, then C is less than CR. That means CR is greater than C, which means that actual investment falls below the level required to meet the increase in output. Amaga G greater than GW atanan, the actual investment fell below the level required to meet the increase in output. There will be a shortage of equipment. Malifi actual growing greater than the warranted growth rate atanan actually ni kuno haruma observed kan ta'udha. The warranted growth rate in the future in the future it maaltu ta'a jecha economic growing gadi bu'aa adeema jechuu agarsiisa karaa biraa. Kun immoo gara bu'aa deema jechuun immoo karaa gara biraa shortage of equipment uumuu danda'a. A depletion of stock and an incentive to invest more. Kanaaf amma
wanti har'a invest goonee jiru capital accumulationiin har'aa kuni capital accumulationii kan gara fuulduraatii fi gaditti ti olitti ta'a yoo ta'e kan gara fuulduraa jiru carraan nu fuuldura jiru nu eeggachaa jiru maaltu jira jechuudha equipment shortagein jira uumamuu danda'a sababiin isaa amma gadi bu'aadha deemee jechuudha waan ta'eef actually irra potentiality gaditti hojjechaa jirra jechuudha potentiality gaditti hojjechaa jirra yookiin immoo planned kan ta'eeti gaditti hojjechaa jirra growing keenya jechuudha growth rate keenya kan planned ta'eeti gaditti ta'e yookiin immoo actual growth rate keenya planned growth rate keenyaati olitti ta'e yoo argame kan ammaarra kan gara fuulduraatti maaltu nu mudata jechuudha hanqinoonni adda addaa nu mudata hanqinoota equipment uumamuu danda'a depletion of stocking uumamuu danda'a kanaafuu maaltu ta'uu qaba invest gochuu more and more investmentiin barbaachisa sana bira ga'uudhaafi kanaafi rakkoolee adda addaa uumamuu danda'a actual growth rate will then depart even further from the warranted growth rate. Warranted growth rate irratti diverge ta'aa deema jechuudha. Karaa faallaa kanaatiin immoo on the other hand, if the actual growth rate is less than the warranted growth rate, amma kun baay'ee bareedaadha. Kan baranaarra kan bara dhufuu kan gara fuulduraatti potentialii keenyaati. Inni baranaa kun isa gara fuulduraatti gaditti ta'ee yoo argamate guddinni deemaa akka inni jiru agarsiisa jechuudha. Incrementiin jiraachuusaa. That means the actual investment, that means capital accumulation is greater than that of the future planned investment coefficient. In this case, there will be a surplus of goods and investment will be decayed, causing the actual growth rate to fall even further below the equilibrium rate. Gene Kenya, yokis actual growth in Kenya, less than warranted growth rate ta'atanan, kan ammarra kan isa gara fuulduraatti potential in Kenya, yokis mo potential, yookiin mo the warranted growth rate in Kenya dabalaa yoggaa deemu, this the actual investment or capital accumulation is greater than that of planned investment ratio waan ta'eetiif inni kun maaltu uumamuu danda'a jechuudha that means surplus of goods uumamuu danda'a sababiin isaa kan ammaarra kan gara fuulduraa investmentiin baay'achaa babal'achaa deema yoo ta'e that means supplying bal'achaa deema investmentiin discourage ta'a maaliif because there is a high competition between investors. When there is a competition, that means market competition in the resource competition in Mudanda, and more investment in discourage discourage the actual growth rate to fail even further below the equilibrium rate. That the Horrods points out the dynamic field we have a condition opposite to that static field. The static field in economic static in Iba in Nikunimo. Isa maddirama kaafne kana self aggravating isa jedhamu kana fida jechuudha self aggravating ofii masaa of kuffisaa akka inni deemu ofii masaa haala jiru hundumaa hammeessaa ofirratti hammeessaa akka inni deemu jechuun conditioning investmentii encourage gochuudha discourage godha self aggravating jedhama jechuudha kuni this is the short term trade cycle problem uuma jechuudha business cycle yookiin immoo inni kun instability of the economy fida jechuudha kanaafuu rakkoon akkasii kun uumamuu ni danda'a kanaafi Domar I mean Horrods growth modeling ka'umsisaa wantoota variableota sadan kana akkuma dirama isinii kaase kana the actual growth rate the warranted growth rate the natural growth rate inni sadaffaan natural growth rate kun kana growth rate natural growth rate immoo identity rati kan inni dhufe identity ni keessumaa GDP consumption isaan kana calculate gochuu irratti Keynes kan inni fayyadame keessaati isaan kana identity systemiidhaani identity akkamitti fakkeenyaaf y is equal to L times y over L tokko dhufa identity asinis in the right side and left hand side identity yookiin immoo tokko fida garuu hiika adda addaatti kennee substitute gochuudhaan isaan kun identity irratti deebi'anii immoo calculate yookaan ta'an
that gives, especially in econometrics, you learn about lean, that means linear, log linear, log kan jedhu yoo beektu ta'eetii fi yaadattu yoo ta'eetiif jechaadha. Lean means linear, log means logarithm. Now, when you use lean log system yoo fayyadamne asiiti amma Y'n income dha yookiin immoo productivity dha. L times Y over L kan immoo gara logarithmiitti yookaan jijjiirru L plus Y over L nu fida jechaadha. L plus Y over L rate isaa ammaa yookaan deebisnee derive yookaan goonu immoo maal nu fida Y is equal to Y akkuma isiniin jedhe linear dha waan ta'eetiif inni karaa mirgaa jiru immoo logarithmiitti jijjiirama. Kanaaf lean log jedhameetu waamama. Lean logii kana fayyadamne isaa identity kana jechuudha. Dhumarratti equationiin natural growth rate kan nuti argannu L plus Q kana arganna jechuudha. L kan the growth rate of labor dha. Q immoo the productivity yookiin immoo growth rate of the production dha. Kanaafuu reettiidhaan jijjiirameetu akka kanaatti L plus Q nu fida. Inni kun natural growth rate kan jedhameefis kanaafi natural growth rate immoo the maximum it is the maximum level of warranted growth rate and the actual growth rate nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu maximum rate of or the maximum attainable of this warranted growth rate and the actual growth rate is by this natural rate of growth in calculated ta'ama jechuudha. Kanaafuu natural growth rate maal nu agarsiisa the full employment of labor and the capital barbaachisa. Kanaafuu when all available labor has been fully observed, G cannot be greater than the natural growth rate in the long run. In the long run keessatti warranted growth rate fi actual growth rate maal ta'u akka isaan qaban maximum isaanii natural growth rate kan darbu akka inni hin qabnedha kan nuti agarsiisu. Capacity or the long run full employment equilibrium growth rate nutti agarsiisa. The long run full equilibrium growth rate kun immoo warranted growth rate fi keessumaa actual growth rate faana walitti compare gochuudhaan sana bira akka nuti barru nu godha waan ta'eetiif dhumarratti Horrods kan inni kaa'e full employment conditioning actual growth rate is equal to warranted growth rate is equal to natural growth rate. Inni kun the golden age jedhameetu waamamaa kan jedhutiin kaa'e golden age keenya actual warranted and natural growth rate wal qixa ta'uudha qabu dhumarratti kan jedhuudhaani. Kanaafuu gaaffiin ani isiniif kaa'u har'a barattoonni jechuudha. Differencing actually fi warranted growth rate, natural growth rate jedhamu kun gidduu garaagarummaan jiru differencing isaan gidduu jiru maayinni. What is the difference between actual, warranted and natural growth rate? Differencing isaanii maali? Similarity isaaniis maali? Kanaafi ishee kan discuss irratti gootanii yaada akka laattaniin barbaada. Yoommoo deebiinsaa sirrakkisa ta'eetiif immoo yoo akkasuma commentii jalatti barreessitaniis immoo commentii sanarratti hundaa'ame the difference and the similarity sadan kana gidduu difference hin jiru gara similarity hin jiru maal akka inni ta'e barreessees ni kennuu nan danda'a. Gaaffii exaamiidhaaf isin gargaarus immoo kanuma irratti hundaa'ee qopheessuudhaan torbeettaanutti isiniif dhiyeessa. Kan itti aanu solo growth modeliin maal fakkaataa garaagarummaan solo growth modelii fi Horrods growth modelii maal akka inni ta'e akkasumas gaaffii wajjin qabadheetaniin dhufa. Kanaaf ammasitti fayyaanaaf ta'a. Baay'een isin galateeffadha hanga dhumaatti kan na dhaggeeffattanii fi warri har'uma dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe erga gootanii guyyaa guyyaatti viidiyoon dabarsu asiitii isin qaqqaba waan ta'eef kallattii maan isin qaqqaba. Kanaafuu isinis akka hin daganne kan jedhuun isin gaafadhan mallee irra deddeebi'ee kanaafuu warri haaraan akkas yoo gootan warri immoo maatii taatanii faamilii yuutuubii kanaa warri taatan immoo gaaffiiwwan adda addaa kan isin rakkisu yoo jiraate gaaffii kamiyyuu haa ta'u karaa kanaatiin jalatti sodaa tokko malee yoo naaf barreessitan
nan siniif deebisa kallattii mana tattamumaan nan sinii deebisa waan ta'eef homaa rakkoon hin jiru fayyaa ta'a guyyaa gaariin siniin jedha boqonnaa gaarii irraa.